Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Givaradhari Jaya Jai Gopijana Vallabha Givaradhari Jaya Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Varachari Yamuna Tira Varachari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopijana Vallabha Givaradhari Jai Gopijana Vallabha Givaradhari Chodhanandana Brajajana Ranjana Asuranandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Varachari Yamuna Tira Varachari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivar Sri Shrimad Bhagavatam Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Gauri Vaishnavinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sri Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Ki Jai Sisi Radha Madhava Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Gaurana Ki Jai Sri Vindam Sri Mathura Dham Ki Jai Navadip Mayapur Dham Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Gangamahi Jamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Sangha Veda Bhakta Vrinda Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Jai Nitai Go Premanande. All glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru Gauranga. Glories to Sri Prabhupada.
Hare Krishna. This morning we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 13, entitled The Dynasty of Maharaj Nimi. Text number 9. Харе Кришна. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 9, глава 13, которая называется «Потомки Махараджа Ними», текст 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. They don't work. Yogam Navanchanti. Yasya Yogam Navanchanti. Viyoga Bhayakara Kattara. Viyoga Bhayakatara. Bhajanti Charanam Bhojam. Bhajanti Charanam Bhojam. Munayo Harimera Saha. Munayo Harimera Saha. Yasya Yogam Navanchanti. Viyoga Bhayakatara. Bhajanti Charanam Bhojam. Munayo Harimera Saha. Yasya Yogam Navanchanti. Viyoga Bhayakarta. Bhajanti Charanam Bhojam. Munayo Harimera Saha. Translation. Maharaj Nimi continued, Mayavadis generally want freedom from accepting a material body because they fear to give it up again. But devotees whose intelligence is always filled with the service of the Lord are unafraid. Indeed, they take advantage of the body to render transcendental loving service. Перевод. Махараджа Ними продолжал. Как правило, майвади не хотят больше получать материальное тело, поскольку боятся, что им снова придется его покидать. Но преданные, чей разум всегда поглощен служением Господу, не ведают страха. Находясь в теле, они используют его для того, чтобы с любовью служить Господу. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Maharaj Nimi did not want to accept a material body which would be a cause of bondage. Because he was a devotee, he wanted a body by which he could render devotional service to the Lord. Комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Махараджа Ними не хотел оказаться в материальном теле, которое стало бы причиной его рабства. Будучи преданным, он хотел получить тело, в котором он мог бы служить Господу. Srila Bhaktivinoda Thakur sings, Janmo bimori itcha yaritora bhakti grihu jani janmaha mora kita janviha uyata tuyatahasa. My Lord, if you want me to take birth and accept a material body again, kindly do me this favor. Allow me to take birth in the home of your servant, your devotee. I do not mind being born even as an insignificant creature, like an insect. Шрила Бхактивинода Такур поет: Джанмауби мора ича яди тора, бхакти грехи джанма джанма хаи мора, кита джанма хаю яд хаттуми даса. Господь мой, если ты желаешь, чтобы я опять родился в материальном теле, прошу тебя, позволь мне появиться на свет в доме твоего слуги. Я готов родиться даже крошечной букашкой, лишь бы жить в доме твоего преданного. Sri Chaitanya Mahaprabhu has also said, Nadanam Nadhanam Sundarim Kavitamya Va Jagadisha Kamahi Mama Janmani Janmarishwari Bhavatat Bhakti Ahuti Ki Tvai. O Lord of the universe, I do not desire material wealth, materialistic followers, a beautiful wife, or fruitive activities described in flowery language. All I want, life after life, is unmotivated devotional service unto you. Shishastika.
А Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Надханамна джанамна сундарим кавитамва джагадеша каммая мама джанмани джанмая ишваре бхаватад бхактир ахайтуки твои». О Владыка Вселенной, мне не нужны ни мирские богатства, ни материалистичные последователи, ни прекрасная жена. Не интересует меня и кармическая деятельность, воспетая поэтами. Я хочу лишь одного — жизнь за жизнью, бескорыстно и преданно служить тебе. Шикшаштака, текст 4. By saying life after life, Janmani Dhanmani, the Lord refers not to an ordinary birth, but a birth in which to remember the lotus feet of the Lord. Говоря о своем желании служить Господу жизнь за жизнью, Джанмани, Шри Чайтанья Махапрабху имел в виду не простое рождение, а такое рождение, которое дает возможность помнить о лотосных стопах Господа. Such a body is desirable. Such a body is desirable. A devotee does not think like the yogis and gyanis who want to refuse a material body and become one with the impersonal Brahman effulgence. A devotee does not like this idea. On the contrary, he would accept any body, material or spiritual, for he wants to serve the Lord. This is real liberation. Для преданного такое рождение желанно. В отличие от йогов и гьяни, преданный не пытается отказаться от материального тела и слиться с безличным сиянием Брамана. Преданного это не привлекает. Наоборот, он стремится получить тело, материальное или духовное, чтобы служить Господу. Это и есть истинное освобождение. If one has a strong desire to serve the Lord, even if he accepts a material body, there is no cause of anxiety, since the devotee, even in a material body, is a liberated soul. This is confirmed by Srila Rupa Goswami. Преданный, который жаждет служения Господу, не о чем волноваться, даже если он получит материальное тело, поскольку и в этом случае он останется освобожденной душой. Это подтверждается Шрилой Рупой Госвами. Who says, Iha yasya hare dasya karmana manasa gira nikilasvapi avastastu jivan mukta sa uchate. A person acting in Krishna consciousness, or in other words, in the service of Krishna, with his body, mind, and intelligence and words, is a liberated person even within the material world, although he may be engaged in many so-called material activities. Тот, кто посвятил свое тело, ум, разум и речь сознанию Кришны, иначе говоря, служению Кришне, является освобожденной душой, даже если он находится в этом мире и занят разнообразной деятельностью, которая может показаться материальной. The desire to serve the Lord establishes one as a liberated in any condition of life, whether in a spiritual body or a material body. Благодаря своему желанию служить Господу, душа пребывает в освобожденном состоянии, независимо от того, духовное у нее тело или материальное. In a spiritual body, the devotee becomes a direct associate of the Lord. But even though a devotee may superficially appear to be in a material body, he is always liberated and is engaged in the same duties of the service as the Lord, as the devotee in Vaikuntha. Обретя духовное тело, преданный непосредственно общается с Господом, но даже если он находится в материальном теле, он всегда остается освобожденной душой и, подобно преданным на Вайкунхе, служит Господу. There is no distinction. It is said, sadhu jiva vamaro va. Whether a devotee is alive or dead, his only concern is to serve the Lord. Takta deham puna janma naitimam eti so eti. When he gives up his body, he goes directly to become an associate of the Lord and serve him, although he does the same thing even in a material body in the material world. Для преданного все равно, где находиться, садхудживо мамарава. И при жизни, и после смерти преданный заботится лишь о том, чтобы служить Господу. Тякла дехам пунарджанма найти мам эти. Покинув материальное тело, преданный получает возможность непосредственно общаться с Господом и служить Ему.
Но и живя в материальном мире, он тоже служит Господу. For a devotee, there is no pain, pleasure, or material perfection. Преданный выше боли, удовольствия или материального совершенства. One may argue that at the time of death, the devotee also suffers because of giving up his material body. But in this connection, the example may be given that a cat carries a mouse in its mouth and also carries a kitten in its mouth. Both the mouse and the kitten are carried in the same mouth, but the perception of the mouse is different from that of a kitten. На это можно возразить, что, мол, смертный час, покидая материальное тело, преданный тоже испытывает боль. В ответ можно привести такой пример. Кошка носит в своей пасти мышей, и в той же пасти она носит котят. Однако мышь чувствует себя в пасти у кошки не так, как котенок. When a devotee gives up his body, he is ready to go back home, back to Godhead. Thus his perception is certainly different from that of a person being taken away by Yamaraj for punishment. Преданный, оставляя тело, тьякта дехам, готов вернуться домой к Богу. Поэтому он воспринимает смертный час совсем не так, как грешный, которого забирает Ямараджа, чтобы наказать. A person whose intelligence is always concentrated upon the service of the Lord is unafraid of accepting a material body. Того, чей разум всегда сосредоточен на служении Господу, не страшит рождение в материальном теле. Whereas a non-devotee, having no engagement in the service of the Lord, is very much afraid of accepting a material body or giving up his present one. Тогда как непреданный, поскольку он не служит Господу, очень боится получить другое материальное тело или расстаться с тем, которое имеет сейчас. Therefore, we should follow in the instructions of Chaitanya Mahaprabhu, Mama Janmani Janmeshwari Bhavad Bhakti Ahuriti Tvayi. It doesn't matter whether we accept a material body or a spiritual body. Our only ambition should be to serve the Supreme Personality of Godhead. Итак, мы должны следовать наставлению Чайтаньи Махапрабху, Мама Джанмани Ишвари, Бхаватар Бхактир Ахайтуки Тваи. Неважно, получим мы материальное тело или духовное, нужно стремиться лишь к одному — служить Верховной Личности Бога. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nevisheshandabari Sarasarine. Translation again, Maharaj Nimi continued, Mayavadis generally want freedom from accepting a material body because they fear having to give it up again. But devotees whose intelligence is always filled with the nectar of the Lord, filled with the service of the Lord, are unafraid. Indeed, they take advantage of the body to render transcendental loving devotional service. Махараджа Ними продолжал. Как правило, майвади не хотят больше получать материальное тело, поскольку боятся, что им снова придется его покидать. Но преданные, чей разум всегда поглощен служением Господу, не ведают страха. Находясь в теле, они используют его для того, чтобы с любовью служить Господу. Because transcendental, we're talking about advanced devotees here, those who are actually attached to serving Krishna. То есть мы говорим о возвышенных преданных, о тех преданных, которые действительно привязаны к Верховному Господу. So a devotee on that platform, then he's indifferent to the particular circumstances that he finds himself in. И преданные на этом уровне, они относятся безразлично, в какой бы ситуации они ни находились. In other words, pure devotional service is transcendental.
Другими словами, чистое преданное служение, оно трансцендентно. It's not dependent on any material circumstance. Оно не зависит ни от каких материальных обусловленностей и состояний. We can serve Krishna right now Мы можем служить Кришне прямо сейчас, in any part of the world, в любой части мира, in anybody. в любом теле. So therefore, these devotees are praying, please let me. I don't mind wherever I take birth and whatever, even if it's an insect, but let it be in the association of devotees. Поэтому преданные молятся: пожалуйста, позволь мне получить рождение в любом теле, пусть это будет даже тело насекомого, но пусть я получу рождение в доме преданного. Of course, this is a little exaggerated. Nobody want to take birth as an insect. Конечно, это немножко преувеличено, поскольку никто не хочет получить рождение в теле насекомого. But they're saying that even as an insect, but it should be in the house of a devotee. It means that the association of devotees is so important. То есть, когда они говорят, пусть это будет даже тело насекомого, они имеют в виду рождение в доме преданного. Это значит возможность получить общение с преданными. So I don't want to take birth as the Lord Brahma if it means forgetting you, if there's no sankirtan of your holy names. This is who is chanting this, I forget, one of Mahaprabhu's associates. I don't want to take birth as Lord Brahma if there's no sankirtan of your holy names. То есть один из спутников Господа Чайтаньи, он говорил: я не хочу получить рождение Брамы, если там не будет санкиртаны. But I don't mind taking birth as an insect as long as it's in the house of the devotees, pure devotees. Но я не возражаю принять рождение в теле насекомого, если это будет в доме твоего преданного. So that means the advanced devotees, they have attachment to Krishna. Это значит, что продвинутые преданные, у них уже есть привязанность к Кришне. So attachment comes after nishta. А привязанность возникает после уровня ништхи. When we are not disturbed by the material desire to manipulate the material energy. После того, как у нас уже нет желания манипулировать материальной энергией. That means one is fixed, one is already experienced in the presence of the Lord. Поэтому вы уже зафиксированы, вы уже чувствуете присутствие Господа. Or actually experience his own relationship at the stage of almost just after Ashakti, then you start to experience your relationship with the Lord. Фактически вы уже чувствуете свои отношения с Господом, которые начинаются уже на уровне Ашакти. But after Anartha Nivritti, you start to feel the presence of the Lord. Но после Анартха Ниврити вы начинаете чувствовать присутствие Господа. And then at Ashakti, then you start to feel to serve the Lord in a particular way or a particular form of the Lord. Но после того, как вы проходите Ашакти, вы начинаете служить Господу в определенной форме. So that's when your relationship is revealed at that time. И в это время ваши отношения с Господом уже проявлены. It means you follow in the footsteps of those devotees who serve Krishna like you desire to serve Krishna. Это значит, что вы следуете по стопам тех преданных, которые служат Господу так, как вы желаете Ему служить. This is by revelation. You can't really practice this. Это откровение, вы не можете это просто практиковать. I mean, you can't really imagine what your relationship. Or I would like to serve Krishna like this and practice. Not like that. То есть не то, что вы что-то выдумываете или говорите, воображаете себе, или говорите, что вот я хочу служить Господу вот таким вот образом. That will come from the heart at that particular stage of Ashakti. Это откроется вам из сердца, когда вы достигнете вот этого уровня Ашакти. But before that, it's more or less sentiment, because people do talk like that. А до этого это просто сентименты, потому что людям нравится говорить таким образом. And they believe it. Some people believe it. А некоторые даже верят в это. Could be right also. Ну, в то же самое время это может быть But действительно you'll be истиной. sure at the Ashakti. You'll be sure. Но когда вы достигнете уровня Ашакти, тогда вы будете точно уверены. But if it's just sentiment that I'm served like this in the spiritual world, I'm serving Krishna like this. If it's sentiment and you think no, I know it because I really feel it. То есть и это будут не просто сентименты, что вот я думаю, что я служу в духовном мире Господу вот таким образом. Вы действительно будете это чувствовать, и вы будете чувствовать это сердцем.
So when someone's like that, what can you say? И когда кто-то действительно достигает этого, что вы можете ему But ответить? according to the scripture and the pure devotees, it doesn't really happen till a Shakti. That doesn't happen till a Shakti. Но в соответствии с Писаниями, на самом деле, это не случается до тех пор, пока вы не достигнете уровня Ашакти. Right. Nishta is self-realization. Ништа — это самореализация. Then there's great taste, happiness. Потом приходит вкус и счастье. And then there's this great attachment. А после этого великая привязанность. Because of what you're getting, your relationship is becoming revealed. Это благодаря тому, от того, что вы получаете вот этот вкус, ваши отношения, они открываются. A Shakti, after nivritti, what happens, you're feeling the presence of yourself. После анарха-неврити вы чувствуете присутствие себя. Which is the same quality as Krishna. И это вы обладаете теми же самыми качествами, что и Кришна. Satchitananda. Это Саччитананда. So you're starting to experience. So in other words, you're feeling the presence of Krishna because it's the same quality. И вы начинаете чувствовать присутствие Господа, поскольку вы обладаете теми же самыми качествами. At that time you become peaceful. И в это время вы становитесь умиротворенными. It's a gradual progression. Это очень постепенный прогресс. I mean, peaceful means you're not completely preoccupied with your material, adjusting the material life to be happy, for looking for happiness there. Что значит умиротворенный? Это значит, что вы не пытаетесь адаптировать эту материальную энергию для того, чтобы просто достичь какого-то умиротворения. Because then you'll find you're getting actually more happiness in Krishna consciousness. Поскольку вы понимаете, что большее счастье вы можете получить в сознании Кришны. So then your consciousness, your attention, your consciousness goes on. That's your main focus because that's the better situation. И это то, что полностью поглощает ваше сознание, потому что ситуация там намного лучше. And it's the best situation, must be, because it's the most natural situation. И почему это наилучшая ситуация? Поскольку это и ситуация естественна. We are the eternal servants of Krishna. That's the constitution. Поскольку мы являемся вечными слугами Кришны, это наше конституционное положение. So then, at that stage of Shakti, then you're getting, you start to get more pleasure in Krishna consciousness than from any sense gratification. И когда вы достигаете уровня Шакти, вы начинаете получать больше наслаждения от сознания Кришны, чем от какого-либо чувственного наслаждения. Different kind of happiness. Различные виды наслаждения. More finer, more higher grade of happiness. Они более тонкие, которые приносят вам больше счастья. So then your material endeavors are not so important anymore because we're endeavoring for happiness. We're endeavoring for improve our situation. И все вот эти ваши материальные усилия, они больше не имеют никакого значения, потому что к чему мы стремимся? Мы стремимся к безопасности и получить удовлетворение счастья. But when you begin to experience the spiritual energy, then that's better. So then you're not so interested anymore. Но когда вы начинаете действительно ощущать духовную энергию, а она является лучше, чем материальная, то материальная энергия вас больше не привлекает. And at the stage of ruchi, then you're completely indifferent to material endeavors. А когда вы достигаете уровня ручи, вы теряете всякий интерес к материальным усилиям. I mean, material endeavors for your own improvement. То есть материальные усилия для того, чтобы улучшить свое положение. Because you already got it. Поскольку вы уже получили это. But superficially, you're doing the same, eating, sleeping, mating, defending, going on. Your life is going on exactly the same. Но внешне кажется, что вы занимаетесь тем же самым, вы спите, едите. But now your motivation is different. Но сейчас меняется ваша мотивация. We're not motivated by a better future and happiness. Нас уже не мотивирует светлое будущее и счастье. Because we have it. Поскольку у нас уже есть это. So then you don't really your drive to improve because material endeavor you get improvement, you get happiness, but you can't hold it. It doesn't stay. Как получается в материальном мире, вы можете что-то улучшить, адаптировать, но это ненадолго.
But on the spiritual platform, it's more consistent. Но на духовном уровне это более постоянно. So in that way, you gradually become indifferent to the material endeavor. И таким образом постепенно вы потеряете всякий интерес к материальным усилиям. But the activities is still the same. Eating, sleeping, mating. You're still going through the same. Но деятельность может казаться той же самой, то есть вы до сих пор спите и едите, совокупляетесь. Right? You still eat. You still sleep. You still put on your coat when it's cold. Вы до сих пор едите, вы до сих пор спите, а когда холодно, вы одеваете кофточку. But then you don't have that material motivation. Но у вас уже нет материальных мотиваций. So therefore, it's very difficult to understand who is the activities of a devotee. Именно поэтому очень сложно понять деятельность преданных. Because they look like they're doing exactly the same things. Поскольку кажется, что они занимаются теми же самыми вещами. They also work. Они тоже работают. So it's very difficult to understand. Very secret. Devotional service is secret. Именно поэтому это очень сложно понять, а преданное служение, оно секрет. And it can only be understood by direct perception. Его можно понять только непосредственным ощущениями. So it's not like something you can get out of a book or you can give to someone else unless you're really empowered. Это не так, что вы можете об этом узнать из книг, прочитать, а потом еще с кем-то поделиться. Конечно, если вы не являетесь очень могущественной личностью. But unless one has faith in the Lord, in bhakti and the process, then you're obviously not going to practice. Но если у вас есть вера в Господа, в Священное Писание, в Духовного Учителя, то вы будете это практиковать. So then, if you don't practice the procedure which is given by Krishna, given by his devotees, then if you don't follow that, then you don't get Krishna. Но если вы не будете следовать этому, вы не получите Кришну. Because that's his proposal that you do it like this. Поскольку это его предложение, чтобы вы следовали именно таким образом. So if you don't have faith and don't do it, then you don't get Krishna. И если у вас не будет веры, и вы не будете этого делать, то вы не получите Кришну. So therefore, they just see everything everyone sees everything superficially, so then they'll think devotees are just like everyone else. Поэтому, если кто-то смотрит на это поверхностно, он начинает думать, что преданные, они точно такие же, как и все. Oh, you're taking this path, we're taking this path, we're taking this path. What's the difference? То есть вы идете этим путем, а те идут вот этим путем, а мы идем вот этим путем. Какая разница? And according to their desires, they're obviously pious people if they're religious, but according to their desires, then they latch onto something, a system that is suitable for them. И поэтому люди, они выбирают то, что подходит им в соответствии с их природой. But it's all based on self-interest. Но все это основано на собственном эгоистическом желании. But when you practice in devotion, then that self-interest gradually becomes purified. Но когда вы занимаетесь преданным служением, вот это личное эгоистичное желание, оно очищается. So that's what we want. We want to put Krishna's interest make Krishna's interest more important than our own interest. Это как раз то, чего мы и хотим, сделать интересы Кришны более важными, чем наши собственные интересы. So you can't do that unless you're attached to Krishna. И вы не можете это сделать до тех пор, пока у вас не возникнет привязанность к Кришне. Right? And you can't become attached to him unless you really like him or love him. И вы не можете привязаться к нему до того момента, пока он вам не понравится, и вы не будете любить его. So then you've got to hear why Krishna is so wonderful. Поэтому нам необходимо слушать, почему Кришна он такой удивительный. And then gradually we become, by hearing about his qualities, pastimes, and his beauty and everything, then we do gradually become attached. И слушая о его качествах, о его красоте, его великолепии, мы постепенно привязываемся к нему. But it takes a long time. Но это занимает очень долгое время. Right? That's our experience. Это наш личный опыт. Right? My happiness is more prominent than Krishna's happiness in my life.
То есть в моей жизни мое личное счастье, оно наиболее важно для меня, чем счастье Кришны. By intelligence, I know Krishna's happiness is the most important thing. Конечно, на уровне интеллекта мы понимаем, что счастье Кришны, оно важнее. But the mind is not. Mind doesn't think like that. I Но mean, it thinks like that, but it doesn't act like that. Но ум таким образом не думает, ему это не нравится. So therefore, we go to Krishna to help us to get what we want. Поэтому мы обращаемся к Кришне для того, чтобы получить то, чего мы хотим. So these are the anarthas, these self-interest, these are anarthas. И вот эти анархи, личные желания, Because the body is an anartha. потому что само тело по себе является анартхой. Soul doesn't need the body. Душе не нужно тело. When you're in the material world, obviously you need a body to express yourself. Конечно, когда вы находитесь в материальном теле, вам нужно это тело для того, чтобы проявлять себя. But actually, when you leave the body, when you leave the body, then you carry on your life. Но когда вы оставляете тело, это ничто не заканчивается, вы продолжаете существовать. So you don't need the body. It goes into the ground or in the water, in the fire. То есть вам не нужно это тело. Тело это куда оно? В землю, в огонь. Yet we place so much importance to every body that we get. Но мы вкладываем такое большое значение во все то, что мы получаем. And because it's uncomfortable in the material world, then we spend most of our time how to improve our material situation. И поскольку в материальном мире очень некомфортабельно, мы тратим столько времени для того, чтобы улучшить ситуацию. So that's how that we become more attached to the idea of a better situation in the future than we do serving Krishna. Именно поэтому мы так сильно привязываемся к этой идее светлого будущего и тратим на это столько времени, и тратим намного времени меньше на служение Кришне. So therefore, Krishna, he tells Arjuna that you're presenting very nice arguments, religious, social, ethical. Поэтому Кришна говорит Арджуне, конечно, ты представил очень хорошие аргументы, и религиозные они, и общественные, и этические. But it's all about your concerns. You know, this is not good. I'll fight with my relatives. There are my relatives out there. Но все, чего это касается, от того, что это нехорошо, что я буду сражаться со своими родственниками. And I will have to live with, if we win, I will have to live with their blood on my hands, as they say. И он говорит, что если мы выиграем, я буду вынужден жить с этой кровью на своих руках. How can I enjoy life after you killed at the cost of killing your own relatives? Как ты можешь наслаждаться жизнью, если твое счастье будет стоить жизни твоих родственников? So this was Arjuna's sentiment. Nice sentiment. И это были сентименты Арджуны. Конечно, это хорошие сентименты. So Krishna says, hey, wait a minute, Arjuna. Но Кришна говорит, так, Арджуна, ну-ка остановись на мгновение. I arranged this battle. Это я устроил эту битву. The battle is for my pleasure. И это сражение, оно для моего удовлетворения. We have to get rid of all these unruly kings on the planet. Мы должны избавиться от всех этих греховных царей на планете. So we brought them all together, and you're leading the army. И мы собрали их всех здесь, и теперь ты являешься лидером армии. So then he gets it. According to duty, you have to fight. You're a Kacha, you have to protect. There's an enemy there, you have to protect, and you wanna go away. И ты кшатрия, это твоя обязанность сражаться, ты должен защищать. So you're wrong according to duty. Поэтому ты не прав, если смотреть это со стороны обязанностей. But the main thing is, I want this fight, and you're not doing it. Но самое главное, я хочу этого сражения, а ты этого не делаешь. What kind of friend are you? Какой вообще из тебя друг? People laugh at you. Люди будут смеяться над тобой. And they'll also laugh at me because you're my best friend. И они также начнут смеяться надо мной, поскольку ты являешься моим лучшим другом. So then he has to explain. Then they give the basic, how you're bewildered, you're not distinguishing your real self-interest, just the difference between yourself and your body. То есть и начинает объяснять ему, что ты не делаешь различия между твоим телом и твоими истинными интересами. So he considered all those things were more important than surrendering to Krishna, serving Krishna's
Он обращал внимание на все другие вещи, которые он считал важнее, чем предание Кришне. So we're in the same position as Arjuna. И мы находимся в том же самом положении, что и Арджуна. Right? We think our existence is, as we give our existence, our priority, our everything. We give it, our work and our situation, our family and everything. We give that priority to Krishna, surrendering to Krishna. То есть мы уделяем больше внимания нашей семье, нашей работе, нашему состоянию, больше внимания, чем мы уделяем внимание Кришне. Because we think if we neglect that material side, then we'll suffer. Поскольку мы думаем, что мы, если не будем обращать внимание на эту материальную сторону, то мы будем страдать. So of course there's some basic needs. That's why one should live as simple as possible. Конечно, нужно покрывать основные нужды. Для этого мы должны жить простой жизнью. Then you have more time for direct service to Krishna. Тогда у вас останется больше времени для непосредственного служения Кришне. And of course, even to live a simple life, we need a guru to tell us how to perform our eating, sleeping, mating, defending in a way that is conducive to remembering Krishna. И если мы хотим жить простой жизнью, то нам необходим гуру, который объяснит нам, как мы должны есть, обороняться, совокупляться таким образом, чтобы это было связано с сознанием Кришны. So Maharaj Nimai didn't want a material body, because yesterday he said he doesn't want a material body. This today he's saying body's okay because we're going to use it in serving Krishna. So he didn't want a materialistic consciousness body. То есть здесь Махарадж Ними говорит о том, что он не хочет материальное тело, и что он подразумевает этим? Он говорит о том, что он не хочет материальное тело с материалистическим сознанием. So the prabhu is once you've made that surrender to Krishna, then you become indifferent to your position in the material universe. И в комментарии объясняется, что вы должны стать безразличны к этому материальному. You become indifferent to your position in the material universe. Вы должны стать безразличными к вашему положению в этой материальной вселенной. As long as you have an opportunity to serve Krishna, then it doesn't really matter in which body you serve Krishna from. До тех пор, пока у вас есть возможность служить Кришне, совершенно неважно, в каком теле вы будете это делать. Because Krishna is not seeing that. Krishna is not distinguishing on the bodily platform. Поскольку Кришна, он этого не видит, он не делает различия с точки зрения тела. Krishna is looking for ras, some loving exchange. Кришна, он ищет расу, вкус, любовный взаимообмен. Whichever soul is projecting that, then that's attracting Krishna's attention. Какая душа начинает это излучать, именно это Кришна привлекает, эта душа. Doesn't matter about the body. Wherever that living entity is in a favorable way trying to please Krishna or become attracted, then that's what Krishna wants. И совершенно неважно, в каком теле эта душа находится, когда она начинает благосклонно относиться к Кришне и направляться к нему, именно это его привлекает. So that's the position of a devotee who is attached to Krishna. It means he's advanced devotee. И это как раз положение этого преданного, который привязан к Кришне, и значит, он занимает уже возвышенное положение. Then they can pray like that. Na dhanam, na janam, na. They don't, because they've already got something better. И поэтому они не могут молиться таким образом на Дханам, на Джанам. Им это не важно, поскольку у них уже есть что-то лучшее. And birth after birth, they're not even cared about liberation, going back to Godhead. Джанма, рождение за рождением. Они даже не думают об освобождении, поскольку у них уже есть лучшее. Of course, they'd like to go back to Godhead. Obviously, everyone would. Конечно, они хотят вернуться назад к Богу. Каждый хочет этого. But they're satisfied as long as they have an opportunity to serve Krishna. Then they say any birth after birth, any birth. Но до тех пор, пока у них есть возможность служить Кришне, они говорят любое тело, любое рождение. Because it doesn't really matter if you have affection for Krishna, you're doing what they're doing in the spiritual world anyway. Поскольку это уже не имеет никакого значения, если у вас есть привязанность к Кришне, вы делаете то же самое, что вы делаете и в духовном мире. You have the same bhava as they have in the spiritual world. You love Krishna.
У вас есть та же самая бхава, что и у преданных в духовном мире. Вы любите Кришну. The only difference is you don't have that direct association with Krishna. Единственное различие в том, что у вас нет вот этого непосредственного But общения otherwise, с Кришной. the feelings are the same. Но чувства, они те же самые. So therefore, on that platform, you can actually speak like this, honestly. Говорит таким образом очень искренне. So Maharaj Nime is on that platform, very exalted devotee. И Махараджа Ниме, он находится на этой платформе, он очень возвышенный преданный. So therefore, we're going through the dynasty, and then we're stopping at certain points because he's such a great devotee. They stop and discuss him a little bit. Именно поэтому, когда объясняются разные династии, вот мы остановились на этом, на Махараджа Ниме, поскольку он необычная личность. Jai Maharaj Nime ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai, Mayapur Bhaktavinda ki jai, Go Premanandi, Hare Krishna. Narada wants to ask a question. Hare Krishna, thank you for the question. А вот Арджуна страдал, что покидает отношения с своими родственниками. А если преданный страдает, что покидает отношения других преданных, прекрасных, которых встречает, что это? And Arjuna, he was suffering because he was about to lose association with his relatives. And what about devotees who is suffering because he's losing opportunity to have association with devotees? Suffering because? They lose an opportunity to have association with devotees. Sorry, say it again. You want some hot tea? No, fine. Devotees, they suffer because they may lose opportunity to have association with devotees. Well, that's real suffering. Эти страдания, они истинные. So that kind of suffering is that spiritual suffering. Yeah. Такого типа страдания – это уже духовные страдания. According to Ramananda Roy, it's the worst kind of suffering. И в соответствии с Рамананда Раем, это самые сильные страдания. He talked to Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu asked him, what is the worst kind of suffering? He said, separation from the devotee is the worst kind of suffering. Когда Махапрабху спросил у Рамананда Рая, какое самое сильное страдание, Рамананда Рай ответил, самое сильное страдание приносит разлука с преданными. So Arjuna was suffering materially, and the devotee is feeling suffering, he's suffering spiritually. И Арджуна, он страдал материально, а преданные, они страдают духовно. So there's no karma there. И поэтому от этого нет кармы. The affection for the devotees is the cause of your suffering. Привязанность к преданным является причиной ваших страданий. Your love of Krishna is the cause of your suffering and separation from him. Ваша любовь к Кришне является причиной страданий и разлуки с ним. So it's an expression. It's a what should I say? That suffering is an aspect of love. Эти страдания – это проявление любви, один из ее аспектов. Love is a many splendid thing. Song. Есть песня, в которой говорится о том, что splendor. So within that experience of love, there's the feeling of separation from the beloved. То есть у любви в одной из песней поется, что любовь может приносить много страданий, поскольку она колкая. И вот эта боль, это является одним из аспектов любви. And it looks just like material and feels just like material. И она может казаться, как будто это материально, и это материальное страдание. But actually, your material suffering, the Arjuna's suffering, was based on his reputation. Но страдания Арджуна, они основаны на его репутации. And his own feelings. И его личных чувствах. And how will I be happy in the future if I have the blood on my hands? I can't be happy. И буду ли я счастлив в будущем, поскольку на моих руках будет кровь, я не буду счастлив. So that was it's all bodily consciousness, you see. И вы можете заметить, что это было материальное сознание, основанное на теле. Gross and subtle. На грубом и тонком. Your relatives, and then there's your reputation, your prestige, all that will go also.
Ваши родственники, ваша репутация, ваш престиж, это все уйдет рано или поздно. So there's a difference there. Поэтому вы видите, что существует разница. Почему же Прабхупад пишет последнее предложение, что такая же душа можно получить духовное знание? Последнее предложение в комментариях, где есть Бхагаватам, первый говорит, последнее предложение. Прабхупад гласит, что такая же душа готова принять духовное знание. И поэтому Кришна ему дает духовное знание. Какая душа? Такая же, которая страдает. And in the Bhagavad Gita, Prabhupada mentioned the soul which is suffer, ready to get spiritual knowledge. The soul should suffer. The soul which is suffering Should suffer. to get spiritual knowledge. He does? Это Bhagavad Gita. Соответственно, the soul which is suffering, ready to get spiritual knowledge. I skipped that bit. I never read it. Я, наверное, пропустил это предложение. Не помню, чтоб я его читал. Wasn't in the second chapter because they're saying the soul doesn't suffer. Поскольку, если посмотреть вторую главу, в ней говорится о том, что душа, она не страдает. Maybe what the living entity should be prepared to suffer for Krishna. Может, там имеется в виду, что живое существо, оно должно быть готовым страдать для Кришны. But the soul doesn't suffer materially, that is. Но душа сама по себе никогда не страдает материально. But it'll suffer in separation from. Don't think that the spiritual world, spiritual life means happy all the time. Никогда не думать о том, что духовная жизнь — это счастье, счастье, счастье без конца. It's full of variety. Она наполнена разнообразием. Of course, there are places in the spiritual world where it's more or less happy all the time. Конечно, в духовном мире они большинство времени счастливы. If that's what you want. Если, конечно, это то, чего вы хотите. On the outskirts of Vaikuntha. Это вот на Вайкунтхе. The Lord is there, Lakshmi Narayana there. То есть Лакшми Нараяна, они там. You may hardly see them. Вы, возможно, будете даже очень редко видеть их. Hardly. But you live with your associates and family and Но вы живете со своей семьей, со своими родственниками, друзьями. perfection. Совершенство. They talk about the Lord. И вы разговариваете о Господе. But then the closer you get to the Lord, Но чем ближе вы приближаетесь к Господу, then the more variegated the experience is. тем более разнообразные чувства вы испытываете. Right? And then there's Ayodhya, then there's Dwarka, then there's Mathura, and then there's Vrindavan. So that's Vrindavan is the essence. All the complete experience of love are there. Потом дальше Айодхья, потом Дварака, Мадхура, а потом Вриндаван. И во Вриндаване вы можете испытать все разнообразие разных чувств. So you find the extremes. In Vrindavan you find the extremes. И как раз вот во Вриндаване вы можете найти вот эти экстримы. Don't hear this. It's confidential. People, you don't hear about this very much. И об этом очень много не говорится. Это очень конфиденциальное знание. Even though they have Krishna, when Krishna goes or doesn't come, then Radharani's got a high temperature. She's fainting. И несмотря на то, что там есть Кришна, и Кришна, можно сказать, он их, но когда Кришна не приходит, Радхарани настолько страдает, что у нее поднимается температура. Her friends have to put a cotton under her nose to see if she's still alive, see if she's still breathing or not. Она теряет сознание, и ее подружки, они подносят ватку к ее ноздре для того, чтобы определить, она до сих пор дышит или нет. They make a bed with lotus petals and lay her down, and they immediately all dry up. Они делают для нее кровать из лепестков лотоса, и эти лепестки лотоса сразу же высыхают. And if they put sandalwood paste and rose oil, then gets immediately dries up. И они наносят на ее тело сандаловую пасту, смешанную с розовой водой, и она сразу же засыхает и обсыпается. And then she comes to consciousness, she's talking like a madwoman. А потом она приходит в сознание и начинает говорить как сумасшедшая. You wanna go? Хотите туда опираться? So you see, the extremes are there. That then, when the other times, like the Ras Leela, nobody can estimate how much ecstasy they feel and the variety of happiness that they feel there.
А в другой момент, во время Раса-лилы, вы даже не можете объяснить, какой уровень счастья и экстаза они испытывают. They play musical instruments you've never heard. You've never heard sounds like that before. And you've never heard melodies like that before. Они играют на музыкальных инструментах и издают такую музыку, которую вы до этого не слышали. And when someone plays a solo, they go, very good, very good. А когда кто-то начинает играть соло, они все начинают хлопать и кричать, что великолепно. Then they'll have someone will do a different dance step. And they say, very good, very good. Expert. Потом они начинают танцевать и делать разные па, и они восклицают очень хорошо. And they're all new movements you've never seen before. И они движутся таким образом, каким вы даже и не можете себе представить и не видели. And new melodies, new sounds you've never heard before. И они всегда издают новые звуки, которые вы никогда не слышали. That dance goes on it says, for night of Brahma, when they have the Raslila here. И во время Раса-лилы говорится, что продолжительность этого танца – это ночь Брамы. It means thousands and thousands of years it continues for. Это значит тысячи и тысячи лет беспрерывно. So that's the degree of, another degree of great happiness, isn't it? Это другой уровень высочайшего счастья. So you get all the 180 degrees of Поэтому вы можете найти там все разные уровни. the 160. So it's there. You see, there is that anguish and fear of losing Krishna, upsetting Krishna, or Krishna's not coming, or. И там присутствует вот этот страх того, что Кришна не придет, что вы можете как-то расстроить Кришну, что Кришна исчезнет. So all those emotions are there, except envy. И там присутствуют все эмоции, за исключением зависти. So all the emotions are there, but they're all based on the love for Krishna. И все эмоции там присутствуют, но все они основаны на любви к Кришне. And Krishna is also going through the same experiences. А Кришна, он сам проходит через весь этот опыт разнообразных чувств. Naturally. Естественно. Life, that's what we want, right? Experience. Жизнь, что значит жизнь? Это опыт, различный опыт. So that's the ultimate, extreme. И там вот существует вот этот экстрим. You see on the TV, extreme sports, right? По телевизору показывают серии «Экстремальный спорт». Dangerous. Очень опасный. They like that high risk. Им нравится рисковать. They do crazy things, just for that. Get the adrenaline running, that great experience. Они делают сумасшедшие вещи для того, чтобы просто испытывать вот этот вот адреналин. Oh, it's coming from the spiritual world. Но это все исходит из духовного мира. They have all these extreme emotions in the spiritual world. То есть в духовном мире они испытывают вот этот все экстремальные эмоции. So whatever you want, once you get out of the material world, then it's perfection. Once you get into the spiritual world, at least, into the spiritual plane, it's perfection. But then there's different gradations of experiences within those different areas, planets. Поэтому все, что вы хотите, когда вы выходите из материального мира, это уже совершенство. Но там есть разные градации в соответствии с вашим желанием. But it's based on loving relationship with Krishna, not your position with other living entities in the material world. И основано оно на вашей любви к Кришне, а не на отношениях с другими живыми существами, которые находятся в этом материальном мире. So that's the difference Krishna is pointing out to Arjuna. И вот это и есть разница, на которую Кришна указывает Арджуне. You don't need a material body, you don't need a material world. Вам не нужно материальное тело, вам не нужен этот материальный мир. Right? We live even if there's no creation, we're still living somewhere. Даже когда творение перестает существовать, мы все равно продолжаем свое существование. So when Mahavishnu breathes out, then all the planets come into existence, the universe, the Brahmanda. But even when it's not good, we're still alive. We don't need that to exist. We don't need that. Когда Махавишну выдыхает, выходят все эти вселенные, возникает Браманда, но даже когда этого нет, нам нет в этом необходимости, мы продолжаем свое существование. That's just a playground for our errant desires. Это просто площадка для того, чтобы мы могли выполнять свои какие-то странные желания. And then we were moving around 14 planetary systems, and we keep banging our head on the wall until we learn our lesson that, hey, not working. И мы продолжаем
перемещаться по всем этим 14 планетарным системам, стукаемся головой о стены до тех пор, пока мы не понимаем, что на самом деле это не то, что нам нужно. And when you had enough, then you say, God help me. И когда мы получили уже достаточно, мы обращаемся к Богу и говорим, пожалуйста, помоги нам. And Shiva says, finally. И Кришна говорит, ну вот, наконец-то. It took you so long. Это заняло очень долго. Okay, chant Hare Krishna, go back. Теперь воспевай Харе Кришна и возвращайся назад. So the emotions, everything is there in the spiritual world, Prabhupada said. Otherwise, why is it here? И Шрила Прабхупада говорит, что все эмоции, которые мы испытываем здесь, они также есть и в духовном мире. Okay. Jai. Bhagavatam ki jai. Его Милость Панкаджангхри, прабху ки. Джай.